Hello and good evening. Here's the national news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Galafia Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Toby Obuaji. First, the headlines. Senate passes state police bill, empowers governors to appoint police commissioners. Federal government unveils poverty intelligence hub to target 140 million poor Nigerians. Oyo State government declares 16-hour curfew in 10 local government areas. One feared dead, several trapped in Rivers building collapse. Those are the headlines. Now the news in detail. The Senate passed the bill seeking to establish state police in Nigeria. The upper chamber approved the bill after considering the report of its Committee on Review of the Constitution presented by its chairman, Senator Barau Jibrin. The Senate President Godswill Akpabio announced the passage of the bill today after more than two-thirds of the senators voted in support through a manual voting process in which they raised their hands. The legislation seeks to establish a state policing structure that would operate concurrently with the existing federal police system. However, Clause 17 of the bill, which deals with appointment, command, and direction and tenure, provides that while the Inspector General of Police shall head the Federal Police Service, the State Police Service shall be headed by a Commissioner of Police appointed by the state governors, subject to confirmation by the State House of Assembly, among other requirements. The Senate said the provision is aimed at preventing the abuse of state police by political leaders and ensuring that any action against opponents and critics follow due process and existing laws. The federal government has launched the National Poverty Intelligence Lab, a data-driven platform designed to strengthen the targeting, monitoring, and evaluation of poverty reduction programs as it seeks to address the plight of an estimated 140 million Nigerians living below the poverty line. The initiative, unveiled today by the Minister of Humanitarian Affairs and Poverty Reduction, Dr. Bernard Doro, is expected to serve as the central intelligence and evidence-gathering hub for the government's anti-poverty interventions. Speaking at the opening of a three-day workshop on the operationalization of the lab in Abuja, Dr. Doro stated that the country could no longer rely on assumption and fragmented interventions in tackling poverty. The minister explained that the lab would support the implementation of the One Humanitarian, One Poverty Response System, OHOPRS, a framework developed by the ministry to harmonize humanitarian assistance, social protection programs, and poverty reduction initiatives under a unified structure. The federal government has recorded a major breakthrough in its solid mineral sector following the discovery of a world-class polymetallic mineral province in Kaduna State containing platinum group metals, gold, nickel, copper, lithium, and rare earth minerals. The Minister of Solid Minerals Development, Dele Alake, who made the announcement today, disclosed the development at the opening ceremony of the African Natural Resources and Energy Investment Summit 2026, held in Abuja under the theme One Africa, One Resource Vision. The minister described the discovery as one of the most significant developments in Nigerian mining industry in recent years, noting it was verified by the Nigerian Geological Survey Agency and could significantly strengthen the country's position in the global race for critical minerals. He explained that the discovery was made by a private company working in collaboration with the agency. According to him, the administration of President Bola Tinubu has identified the solid mineral sector
as a strategic pillar of its economic diversification agenda, with policies deliberately designed to attract investment, encourage local processing, and boost government revenues. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde has approved the declaration of a 16-hour curfew in 10 local government areas of the state as part of measures targeted at tackling insecurity across Oyo State. In a memo issued by the Secretary of the State Government, Professor Musibao Babatunde, the curfew takes effect from today, June 24, 2026. The government has imposed a 2-day curfew from 4 p.m. to 8 a.m. in local government areas surrounding Old Oyo National Park, and the order may be reviewed after the initial 48-hour period. The affected local government areas include Orire Local Government Area, Headquarters Ikuyile, Orilope, Headquarters Igboho, Irepo, Headquarters Kishi, Shaki West, Headquarters Shaki, Shaki East, Headquarters Agwamodu, among others. The development followed a series of protests that rocked the state over the abduction of school children and teachers in the Orire local government area in May. The Olubado of Ibadan land, Oba Rashidi Ladoja, has installed 18 mortgages and 11 bales at an event held in the banquet hall of the Olubado Palace, Okearemo, Ibadan. Speaking through the Ashipa Olubado of Ibadan land, Oba Salawuddin Amidu Ajibade and Ekenri Balogun of Ibadan land, Oba Hakim Mobolaji Adewonyi, respectively, the newly installed chiefs were reminded that as accredited representative of the Olubadon in council, they should avoid anything that could tarnish the good image of Olubadon of Ibadan land. The advice was contained in a press release issued by the Chief Press Secretary of the Olubadon of Ibadan land, Chief Solomon Ayuade, after the installation ceremony. The installed mortgages include Professor Abedin Olaiton Olaiya, Dr. Sarajuddin Olayiwola Bello, Engineer Ridwan Adeshino Karim, Messrs. Ayuade Ajibola, Salam Kamil, Raji Musuluddin Abiola, Adeleke Muritala, among others. While the newly installed bales include Messrs. Aziz Muhyiddin Oyeshino, Fajimi Simon, Adetunji Alaladi, Yisao Adewale Adeleke, among others. And if you're just tuning in, you're still on the national news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. The LSCLA of SCLA in Orire local government area of Oyo State, Oba Tajuddin Abioye, and the Oyo State Police Command have dismissed reports alleging that the traditional ruler was arrested or invited for questioning in connection with intervention into the recent abduction of pupils, students, and teachers in the area. Reports circulated on social media had claimed that the monarch was either arrested or summoned by the security operatives over alleged links to individuals suspected
of involvement in the school abductions that affected communities in Ahoro, Esiele, Yawota, and neighboring settlements. Reacting to the report, Oba Abioye described the claims as false and misleading, insisting that he neither has been arrested nor detained by any security agency. Oba Tajuddin Abioye reaffirmed his commitment to supporting security agencies in identifying and apprehending those responsible for the abduction, while working with stakeholders to restore confidence among residents of the affected communities. The Oyo State Police Command also debunked the report, describing them as entirely false. The command spokesperson, CSP Anyolade Olayinka, maintained that claims linking the traditional ruler to any arrest or invitation by security agencies were untrue. Residents have been urged to remain calm and cooperate with security operatives, while community leaders have been cautioned against circulating unverified information that could undermine ongoing investigations. A three-story building under the construction on Peter Odili Road in Port Harcourt collapsed today, leaving one person feared dead and several others trapped beneath the rubble. Though the cause of the collapse could not be immediately ascertained, eyewitnesses attributed it to possible structural defect. Meanwhile, rescue workers have recovered the lifeless body of a yet-to-be-identified person who was among those trapped in the rubble. A survivor at the construction site informed newsmen that no fewer than 7 workers were trapped when the building suddenly caved in. Reports disclosed that ongoing rescue efforts are being coordinated by the Rivers State Government, the Nigerian Security, the Civil Defense Corps, and the Federal Road Safety Corps. That's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. Senate passed the bill seeking to establish state police in Nigeria. The upper chamber approved the bill after considering the report of its Committee on Review of the Constitution, presented by Chairman Senator Barau Jibrin. Federal government launched National Poverty Intelligence Lab, a data-driven platform designed to strengthen the targeting, monitoring, and evaluation of poverty reduction programs as it seeks to address the plight of an estimated 140 million Nigerians living below the poverty line. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde approved the declaration of a 16-hour curfew in 10 local government areas of the state as part of measures targeted at tackling insecurity across Oyo State. A 3-story building under the construction on Peter Odili Road in Port Harcourt collapsed today, leaving one person feared dead and several others trapped beneath the rubble. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. Listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000, 091 6893 2000 for any eyewitness account. I am Toby Owoaje. Thank you for listening and God bless you. 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
ẹ bá fẹ́ polówó ọjà yín lórí rédíò tẹ́ ẹ fẹ́ máa ta wàràwàrà bọ́ mẹ́ta ṣe ń tà West Radio ní kẹ́ ẹ máa bọ̀ o àfẹ̀tiwa gbé tiyín lárugẹ owó owó ò ga jára lọ o come for your jingle and advertisement at West Radio 89.3 FM gbogbo lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ àti lájọ̀lájọ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá àti kéékèèké ẹ̀yin ilé ìjọsìn pátápátá ẹ máa bọ̀ ẹ wá gbé wò ẹ jẹ́ wò ẹ jọ́ wò ẹ tọ́ wò jọ́ ẹ ó gbà kọ́ga ni mástà. kí lẹ tún dúró ṣe náà. ẹ má ṣe tàbí ṣùgbọ́n o. ẹ máa bọ̀ wá sílé iṣẹ́ wa. gbàǹgbà la wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. ilé funfun pẹ̀lú àwọ̀ búlù. West Broadcasting House ní Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State Nàìjíríà. ẹ̀lú 07066165053 tàbí 08035093394 West Radio 89.3 FM ọlọ́run gbọ́ gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ ojú kan ló wà. ẹ filẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà. kíyín ẹ̀ka alẹ́ ẹ sì kú iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún ti àṣálẹ́ tòní ló ń dé sétí ìgbọ́ yín láti ìkànnì West Radio 89.3 FM ìkànnì kànga agbọ́nmágbẹ̀ tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé ni oníròyìn yín ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó lè tó wà nínú ìròyìn náà. Ilé aṣòfin àgbà gbé ìgbésẹ̀ lórí ìwé àbá ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ wọ́n rọ̀ àwọn gómìnà ní agbára láti ṣe ìyànsípò àwọn kọmíṣánná ọlọ́pàá. Ìjọba àpapọ̀ ṣíṣọ lójú ojú òpó ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lórí ìṣẹ́ ohun òṣì tó dá lórí 140 mílíọ̀nù ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ aláìní. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ìkéde kónílé ó gbélé oní wákàtí 16 ní àwọn ìjọba àbílẹ̀ 10. Ènìyàn kan dágbére fún ayé nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì há sí abẹ́ ilẹ̀ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ilé wíwó ní ìpínlẹ̀ Rivers. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ilé aṣòfin àgbà ti gbé ìgbésẹ̀ lórí àbá tó ń pè fún ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Wọ́n buwọ́ lu ìwé àbá náà lẹ́yìn àyẹ̀wò èsì láti ọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ lórí àtúntò ìwé òfin eléyìí tí alága wọn Sẹ́nẹ́tọ̀ Barau Jibril tó fi ṣọwọ́. Ààrẹ ilé aṣòfin àgbà Godswill Akpabio kéde ìgbésẹ̀ náà lónìí lẹ́yìn ìgbà tí ìdásí mẹ́ta àwọn aṣòfin tó ti ṣe àtìlẹ́yìn fún un. Òfin náà ni ló pè fún ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ lẹ́yìn tí ó máa ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú ọlọ́pàá ìjọba àpapọ̀ eléyìí tí kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá yóò máa bójútó pẹ̀lú ìyànsípò láti ọwọ́ gómìnà lẹ́yìn ìbuwọ́lù ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ àti àwọn nǹkan míì. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ojú òpó ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lórí ìṣẹ́ ohun òṣì lórílẹ̀-èdè yìí. Ojú òpó tó jẹ́ alákọ̀ọ́lẹ̀ tó ṣe láti lè gbájúmọ́ bójútó àti láti ṣe àyẹ̀wò lórí àdínkù ìṣẹ́ ohun òṣì gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ láti dá sí ẹ̀dùn ọkàn 140 mílíọ̀nù ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń gbé lábẹ́ kòsíkòsí. Ìṣíde ọ̀hún ló wáyé lónìí láti ọwọ́ mínísítà fún ìgbáyégbádùn ọmọnìyàn àti àdínkù ìṣẹ́ ohun òṣì lórílẹ̀-èdè yìí ìyẹn dókítà Bernard Doro nígbà tí ó sọ̀rọ̀ níbi ètò ìṣíde ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ mẹ́ta lórí ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ ojú òpó náà nílùú Àbújá. Doro ṣàlàyé ipa pàtàkì ètò náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti ṣe àkọọ́lẹ̀ àṣeyọrí gbòógì lẹ́ka ohun àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ lẹ́yìn tó ṣe àwárí ibùdó ọlọ́gọ̀rọ̀ irin nípínlẹ̀ Kaduna. Nínú eléyìí tá a ti rí wúrà,
idẹ lítíọ̀mù kọ́pà àti àwọn nǹkan pàtàkì míì. mínísítà fọ́rọ̀ ohun àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ Délé Aláké tó ṣe ìkéde yìí lónìí níbi àṣeyẹ kan níbi àpérò ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ Áfíríkà àti ìdókòwò ohun àmúṣagbára tọdún 2026 tó wáyé nílùú Àbújá. níbẹ̀ ni mínísítà ọ̀hún ti ṣàlàyé pàtàkì àṣeyọrí náà wípé ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ṣe ìdánimọ̀ ẹ̀ka náà gẹ́gẹ́ bí ojúnà rere fún ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti buwọ́lu ìkéde kónílé-ó-gbélé oníwákàtí 16 ní àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 10 ní ìpínlẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti kojú kùdìẹ̀kudiẹ ètò ààbò jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. nínú àtẹ̀jáde kan tó jáde láti ọwọ́ akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Musibau Babátúndé, ìséde náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ lónìí tí í ṣe ọjọ́ 24 oṣù kẹfà ọdún 2026 eléyìí tí ó bẹ̀rẹ̀ láàrin aago 4 ìrọ̀lẹ́ sí aago 8 òwúrọ̀ ní àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó súnmọ́ Old Ọ̀yọ́ National Park àti àwọn bòmíì lè tọ́rọ̀ kàn. nínú eléyìí tí a ti rí ìjọba ìbílẹ̀ Oríire, Òre ló pé, Ìrẹ́pọ̀, Ìwọ̀ Oòrùn Ṣakí, Ìlà Oòrùn Ṣakí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ìgbésẹ̀ yìí ló jẹyọ lẹ́yìn onírúurú àwọn ìwọ́de látàrí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ tó fi tipá mú nígbèkùn ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire nínú oṣù karùn-ún. Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Ràṣídì Ládọjà ti ṣètò ìfinijóyè àwọn mọ́gàjí 18 àti baálẹ̀ 11 nínú ètò tó wáyé nínú gbọ̀ngàn àpèjẹ ní ààfin Olúbàdàn nílùú Ìbàdàn. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ láti ẹnu aṣípa Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ìyún Ọba Sàláùdín Hamidu Ajíbádé àti ẹ̀kẹrin balógun tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Akeem Mobọ́lájí Adéwọ̀yìn lè tọ́ wà níbi ètò ìfinijóyè náà. wọ́n pàrọwà sí àwọn olóyè tuntun ọ̀hún láti jìnnà sí àwọn ìwà lè tó lè tàbùkù Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe wà nínú àtẹ̀jáde tó jáde láti ọwọ́ akọ̀wé àgbà fún Olúbàdàn ìyún olóyè Solomon Ayọ̀adé. lára àwọn mọ́gàjí náà láti rí ọ̀jọ̀gbọ́n Abidin Ọláìtàn Ọláìyá, dókítà Surajudeen Ọláyíwọlá Bello àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. lára àwọn baálẹ̀ láti rí Mẹ́sàsì Azeez Muideen Oyèṣínà, Fájìmí Simon Adétúnjì Alálàdé àti àwọn míì. ọba ẹlẹ́sìn ẹ̀lẹ́ ti ẹ̀sìn ẹ̀lẹ́ ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọba Tajudeen Abíóyè àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti tako ìròyìn òfegè lórí pé wọ́n fi kélé òfin mú ọba aládé náà látàrí lílọ́wọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìfipámúni nígbèkùn tó wáyé ní kòpẹ́kòpẹ́. Ọba Abíóyè ṣe àpèjúwe ìròyìn náà gẹ́gẹ́ bí ìrànlá lè tó jìnnà sóòótọ́ pẹ̀lú ìfìdímúlẹ̀ ìfarajìn àti àtìlẹ́yìn fún àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò láti yanjú ọ̀rọ̀ náà. ẹni tí í ṣe agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ CSP Àyànládé Ọláyínká nínú àtẹ̀jáde tó jáde parọ́wà sí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí láti wà ní àlàáfíà wípé ká jìnnà sí àwọn ìròyìn tó lè ṣe àkóbá fún àwọn iṣẹ́ ìwádìí. ilé alájà 3 kan lélẹ́yìí tó ń kọ́ lọ́wọ́ ní òpópónà Peter Odili ní Port Harcourt ní ìpínlẹ̀ Rivers dàwó tó sì gbẹ̀mí ènìyàn kan nígbàtí àwọn míín sì há sí abẹ́ ilẹ̀. nǹkan tó ṣe okùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ náà ni kò tí ì di mímọ̀. èsì dẹ̀ fi léde wípé akitiyan ti ń lọ lọ́wọ́ fún ìdóòlà ẹ̀mí láti ọwọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Rivers, àjọ ààbò arẹni làbòló àti àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó. èyí lópin ìròyìn ilé wa fún ti àṣálẹ́ tòní, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. àmúwá fún yín pé ilé aṣòfin àgbà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti gbé ìgbésẹ̀ lórí àbá tó ń pè fún ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́ẹ̀tọ́ buwọ́lu ìwé àbá náà lẹ́yìn àyẹ̀wò èsì láti ọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ lórí àtúntò ìwé òfin eléyìí tí alága wọn sẹ́nitọ̀ Barau Jibrin tó fi ṣọwọ́.
àmúwá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ojú òpó ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lórí ìṣẹ́hun òṣì lórílẹ̀-èdè yìí ojú òpó tó jẹ́ alákọ̀ọ́lẹ̀ tó ṣe láti lè gbájúmọ́ bójútó àti láti ṣe àyẹ̀wò sí àdínkù ìṣẹ́hun òṣì gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ láti dá sí ẹ̀dùn ọkàn 40 mílíọ̀nù ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tó ń gbé lábẹ́ kòsíkòsí. àmúwá fún yín pé gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ ṣèyí mákindé ti buwọ́lu ìkéde kónílé-ó-gbélé oníwákàtí 16 ní àwọn ìjọba àbílẹ̀ 10 ní ìpínlẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti kojú kùdẹ̀kudẹ̀ ètò ààbò jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. àmúwá fún yín pé ilé alájà mẹ́ta kan tó ń kọ́ lọ́wọ́ ní òpópónà peter odili ní port harcourt ní ìpínlẹ̀ rivers dàwó tó sì gbẹ̀mí ènìyàn kan nígbàtí àwọn míín sì há sí abẹ́ ilẹ̀. kẹ́misọ́lá williams ló ṣe àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn tẹ́ ẹ gbọ́ àyè wà láti máa gbọ́ wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ wa gbogbo at west radio 893 ẹ ti lè máa gbọ́ wa ní ojú òpó facebook west radio 893 fm fan page ẹ lè kàn sí wa lójú ìtàkùn àgbáyé www.westradio893.com ẹ tún lè kàn sí yàrá ìròyìn wa lórí ẹ̀rọ ìpè àbí lójú òpó whatsapp lójú òpó 09168932000 tèmítọ́pẹ́ ọláwọlé ní orúkọ tèmi ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa ọlọ́run yóò bùkún yín òun ayọ̀ lásùn.